Welcome guys, welcome back to my channel. இன்னைக்குள்ள வீடியோல என்ன பண்ண போறோம்னா I'm going to share with you guys a very simple makeup look. Without further ado, let's start. So for this makeup look, நீங்க வந்து எந்த வித primer யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. You can start with any compact powder. I'm not going to use compact powder, but I'm going to use this Brighten Up Banana powder. It's from Essence Cosmetics. Usually நான் இந்த banana powder யூஸ் பண்ணுவேன் because it keeps my face fresh. I don't use any other compact powders. I know this is a bit weird, but நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா I'm pretty sure you'll like it too. So first இந்த மாதிரி apply பண்ணிக்கோங்க. It works just like a normal powder actually. Since it's like a normal powder, we skip primer, okay? Base is done, so let's move to second step. I'm going to do my brows now. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூலி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Then just brush out your brows. Then just use the eyebrow pencil to draw your brows. உங்களுக்கு எப்படி ஐப்ரோ வரையுதுன்னு தெரியாதுன்னா just check out my how to draw eyebrows video. அதில் நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் எப்படி ஐப்ரோ ட்ரா பண்ணணும்னு. It's very easy and simple, just follow that. So once you're done drawing, just smooth it out again. Okay, we are good to go. Let's move to the next step. For next step, we are going to use this lip tint. Actually, we are almost done, you know. So lip tint எடுத்து just apply a little, just like this. Usually நான் lip tint apply பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து lipstick apply பண்ணுவேன். I'm just used to it. I don't know why. So please don't judge me. Okay, great guys. நம்ம final step க்கு வந்தாச்சு. So for final step, we are going to apply this lipstick. So yeah, we are done. இதுதான் என்னோட everyday makeup look. It's very quick and easy. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க and please subscribe to my channel. And if you have any question, please leave down in the comment box. So that's all from me guys. I'll meet you guys in my next video. Bye.